까불지 마라. 봐라. 아 주정이. 나 지점장이야. 내가 왜 센터지? 잘하잖아 너. 2번이라서. 이제 시작했어. 네? 지금 한 거요. 됐다. 딱 나온다. 낀가? 이거 생각이. 아 이게 내 거구나. 암묵적으로. 맨날 쓰던 거. 엄마 어디 계셔? 저 저기 엄마 그 유튜버 들어오신다고. 안돼. 아 저는 여기 아무도 안 들어오는데. 저 여기 오프라인으로 왔는지 몰랐어요. 맞아. 나도 확실하게 말씀을 못 드렸어. 근데 아무도 안 들어오는. 아무 안 들으면 오히려 우리 저번에 설레고 갔을 때 10명 들어왔었어. 미안. 잠깐만. 어떡하지? 나도 들어와야 되는데. 저 이거 끼면 안 들려 이거 소리 아예. 맞아요. 이게 진짜 한 개만 빼. 전 잘 들려요. 한 개만 두 개 빼. 다 낄게요. 이게 잘 두 명이서 하면은 안 돼. 이렇게 해야 되겠다. 천산. 오. 그럼 너네 좀 크게 말해야 된다. 네. 됐어. 자, 우리 시작합시다. 끼고 시작해. 아니 빼고 시작해야 되지. 잠깐만. 이거 블루투스 거 다시 시작하면 안 돼요? 안 돼. 이게 한 번 켜면은 스트리밍 너무 어려워. 할 줄은 몰라서. 이게 뭘 하는지를 잘 모르겠더라. 뭘 하는지 설레고 전에 11거 하고 4거 8거 하고. 근데 우리는 아는데. 그러니까. 이걸 어떻게 추가하지? 추가가 이미 됐나? 됐을걸요? 되지 않나요? 그럼 한 번 시험 삼아 해보자. 여기 한번 확인. 어떻게 하면 돼? 30초 볼륨. 여기 있다. 둘 다 되네. 그럼 한번 해보자. 근데 소리 하나로 나갈걸요. 소리 하나로밖에 송출이 안 돼? 이걸로 하면 얘를 안 나갈 거예요. 동시 송출이 안 되나? 그러지 않을까요? 한번 해보자. 얘는 배터리 괜찮아요? 없는데? 안 원웨이밖에 안 되는구나. 이게 들려. 여긴 들려요. 그래. 저도 혹시 들려요. 가져. Chinese people. 저도 Chinese. 그러면 근데- 이렇게. 충전해야 되는 거 아니에요? Power off. 이거다. 여기 콘센트. 이거다 이거. 저쪽에 있어. 원. 이거예요. 오늘 한번 찾아 편집을 좀 해야 되겠나? 앞에 부분 좀. 돼요? 됐다. 오케이. 자, 이제 시작합시다. 앉아주세요. 이거 지워야 되는 거 아니야? 아니, 냅둬. 자, 안녕하십니까. 오늘 이렇게 와주셔서 감사합니다. Hi everyone. It's so honored and good to have you guys here. So, will you introduce about yourself one by one? So, go for it. You can do this. So, ma'am, go for it first, please. Hi everyone, my name is Somang and I'm second grade in Sachon Middle School. So today I'm very looking forward to bar today. Yeah, thank you. Nervous? My name is Dong Shin and I'm first grade in Sachon Middle School. Yeah. So, Thank you for watching for me. good. Okay. My name is Songjae and I'm first grade of Sachon Middle School and That's it? thank you for coming. All right, good. Good job. Okay. So,
thank you for having us and watching us today. We have done this interpretation training college program and studying in here. We had a first semester in the first grade here. So now we're going to have a presentation and also we're going to do the interpretation. 자, 오늘 이제 통역이랑 이제 발표, 원고 발표랑 이제 두 가지를 보여드릴 예정입니다. 그래서 먼저 우리 친구들이 다양한 주제로 이제 원어민들의 이제 소리들을 듣고 동시통역사들이 이제 훈련하는 그런 동시통역에서의 기법들, 훈련 기법들을 같이 우리가 수업 시간에 그동안 6개월의 기간 동안 훈련을 해왔습니다. 그래서 우리 친구들이 그 훈련했었던 통역하는 그 부분들 중에서 이제 여러 가지 이제 랜덤으로 미리 연습되지 않은 그냥 실전의 모습을 여러분들께 오늘 보여드리려고 합니다. 그래서 우리 친구들한테는 어떤 거 할지는 전혀 알려주지도 않았고 저도 사실 계획이 없었고요. 원래 계획이 없습니다. 자, 그래서 아무거나 뽑아서 우리 친구들 한번 수업 시간에 했던 그대로 한번 보여드리도록 하겠습니다. 정말 하던 그대로 하면 돼요, 여러분. 항상 평소에 잘했기 때문에. 네, excuse me here. 네, 자, 여기서 한번 틀어보도록 하겠습니다. 오늘은 몇 과를 해볼까요? 뭘 해볼까요? 일단은 맨 처음에 있는 거 한번 해볼까요? 자, 쉐도잉 동시통역이라는 과목을 우리가 했었고요. 1과 맞지? 맞을걸요. 그러면은 이제 한소망이 영어를 하시고요. 네. 신동현이 아니다. 영준조가 일본이요. 1번이야. 자요? 그러면은 영준조가 영영 쉐도잉을 해주시고 동현신이 한글, 영어, 한글 통역하는 거를 해보겠습니다. 자, 우리가 들어볼 내용을 한번 들려드려 보도록 하겠습니다. Lesson 1. Birthdays. Everybody has a birthday. Many children in other countries celebrate their birthdays like children in the United States. 자, 요런 내용을 우리 친구들이 이제 들으면서 들으면서 이제 해보도록 하겠습니다. 좀만 옆으로 가봐. 좀 이걸 옆으로 가봐. 아니 이걸 옆으로 가봐. 의자를. 이게 오케이. 이게 너무 멀어. 그래 너는 일로 와야지. 준비. 자, 영어를 듣고 영어를 따라하는 영어 쉐도잉과 영어를 듣자마자 동시에 한국어로 통역하는 걸 해보도록 하겠습니다. 시작. Lesson 1. Birthday. 생일 Everybody 모두 has a 생일 가지고 birthday. 있습니다. Many children in other countries 많은 celebrate 나라들에 their 있는 birthday like children in other 미국에 states. 있는 생일들을 좋아합니다. There's a 그들은 birthday 생일 cake, 케이크를 가지고 gifts, 있고요. 선물도 and 가지고 있습니다. sometimes birthday 가끔 생일 parties for 파티를 friends. 친구들과 하기도 합니다. Friends and family gather 가족들과 around the table with 친구들이 the birthday cake 테이블에 on it. 모여가지고 식사를 하기도 They 합니다. sing happy birthday. 그들은 생일 축하해라고 Some 얘기합니다. Americans still their birthday song 미국에서 1893. 18세기부터 People still sing this song today. 노래를 부르기 시작했습니다. But birthday cake 생일 케이크 usually is less 그들은 candies song. 숯불을 거기다 One candles for each year of your life. 생일 The 저희 birthday 나이 song 만큼 넣습니다. is unique and the blows out all the 소원을 candles. 불고 합니다. If the child blows out 만약에 the candles and 어린이들이 bonfires, 소원 the wish 촛불을 will 한 번에 come true. 불면 소원이 성취된 것입니다. Other countries 다른 have different 나라는 customs. 다른 여러 가지 풍속들을 In 가지고 Norway, 있습니다. 노르웨이, Denmark, 덴마크, and Sweden. 스웨덴에서는 People fly their country flag. Outside the hometown, 깃발을 everyone and some in the 하고 families and having a 그리고 birthday. 그렇다면 많은 사람들이 Denmark. 그들이 생일하는 것을 알 수 Our 있죠. parents just gifts. 덴마크에서는 And the 선물을 Chinese 주고 when the 그 sleep 아이가 at 자고 있을 때 선물을 when the 머리 child 맡아 in the 놔줍니다. morning, the gift 아침에는 will be the first things in the 선물을 child's sleep. 아이가 첫 번째로 In 먹는 것이 Sweden, 될 것입니다. and I 스웨덴에서는 스웨덴이나 Sweden, 핀란드에서는 그들은 breakfast in 아이들이 저녁 식사를 같이 하게 될 것입니다. In some 그리고 countries, 몇몇 some years are more important 나라에서는 than 그들은 others. 다른 것보다 더 In 중요합니다. Holland, these are 홀란드에서는 5, 이것들은 10, 5, 10, 20, 15, and 29, 21. 21입니다. They call them crown years. crown birthday. The birthday child is the most more 더 중요한 선물을 and families 기다리고 of decorate the church shields and dining tables with flowers, paper, and balloons. 풍선도 봅니다. And special years the Japan's are 3, 중국에 5, 있는 and 특별한 7. 나라는
These are lucky 그것들은 under birth 운이 좋은 existence 해예요. every years. Just the face that becomes 그것을 753 in the 7을 children 5해라고 and the 부릅니다. family is religious. 그들은 Right. 종교적인 풍습을 가지고 And the 있어요. family 그리고 gives the parents to the child. 가족들은 아이들에게 gives the 주고 child 아이들 gift. 선물을 받습니다. Because the religion in the children educated the birthday into the age to 16. Birthday cakes around the world come in different size 생일 and 케이크는 flavor. 나라마다 다릅니다. There are even ice cream birthday cakes today 생일 케이크도 있어요. in China. There's no 중국에서는 birthday 생일 cake. 케이크가 없습니다. The family go out to the 친구들과 lunch. 가족들은 out to 점심 the 같이 wish 먹고 the 그리고 birthday long life day noodles. 그들을 장수 비원을 합니다. 잘했습니다. 네, 박수 쳐주세요. 네. 자, 이번에는 조금 긴 거를 또 그 다음 거는 이건 짧아가지고 그 다음 거를 반씩 논아서 좀 할게요. 이제 또 00 쉐도잉하고 01을 할게요. 오늘 이제 8월의 마지막 날이라서 8가를 또 해보도록 하겠습니다. 화이팅! 할 수 있다. 네, 8가 해보겠습니다. 시작! Lesson A. 시인들의 커리큘럼. What they say 만약에 they 그들이 experienced 40 years 40년 ago. 전 자식들이 뭐라고 What success 말했을까요? needed for their children will live 어떻게 well. 살기 좋게 It was the 살겠니? answer of our hesitation. 주저없이 The 그들은 informing 농사짓는 skills. 기술이라 말할 것입니다. So 그래서 many 많은 children 학생들은 entered high school teaching farming techniques and 고등학교에서 skills. 그러한 기술을 배웠습니다. What occupations do most of them now work 오늘 in? 가장 직업에서 중요한 건 Ironically, 무엇일까요? most of them are 아이러니하게 50s and 50 60s are now 때는 working based on 온라인 online systems 시스템에 기반을 일하고 using a 있습니다. tool or call or 거기서 smartphone. 스마트폰을 부릅니다. Let's think a little 더 deeper. 깊게 생각해 How 봅시다. many jobs for there 40 40년 years 전에 ago? 얼마나 많은 Types of jobs 직업들이 are disappearing every 매년마다 year. 새로운 The 직업들이 new 사라지고 ones are 있습니다. emerging. It is said that 그것은 about 2 billion of the existing jobs 100만 개의 직업이 disappear within 사라지고 2040, 다시 생겨난다는 with 것입니다. 80% of existing 그리고 jobs 80%의 disappear within 50 직업들이 years. 50년 안에 사라집니다. By 2020, 65% of 아직 children 현재 going to 학생들은 elementary school 할 것 will be 같습니다. engaged in jobs that have not 그리고 yet 아직 begun. 날이 시작되지 않았습니다. We live in a world where the job cycle 우리는 has accelerated. What skills should you 당신이 teach the 다음 next 시대 시대를 generation? 위해 필요한 기술은 Many 무엇일까요? words 많이 scholars 나이들은 emphasize fluency. 세 개의 말을 합니다. Fluency is 우리는 communication, 소통, 창의성, creativity, critical thinking, 비판적 and 사고와 collaboration. 협업입니다. These 이 four 네 skills 개의 are the core of 기술들은 teamwork or 팀들과 collaboration. 협업을 준비하고 It 있습니다. is the most suitable 이것은 technology 매우 for the 중요한 super-connected society. 초연결 사업이 매우 중요한 핵심입니다. Future skills will include problem-solving skills. 문제를 능력을 가지고 있는 teamwork, 학생들은 and 팀워크와 networks in the 그런 curriculum. 커리큘럼을 통해 배웁니다. Successful entrepreneurs around the world require three more technologies in addition to 더 이제 fluency. 포스보다 더 중요한 It 것 is 또 adaptability, 중요한 것입니다. resilience, and a mindset to learn constantly. 그리고 그것은 These skills 사고방식입니다. will help students solve problems and economic with creative 그들이 thinking skills. 창의적인 생각하기 It 도와줍니다. also 그것은 helps them 또한 respond to rapid changes that they will face. 그것에 대해 새로운 There's only one thing that decides change in an uncertain world. It is the 이 ability to 능력은 adapt and recover again. 다시 연구되고 있습니다. So what 그래서 kinds of 당신은 jobs will take place? 가져야 될 능력은 Even 무엇인가요? in the future, various issues will arise 그것은 in our 우리 lives. 매우 삶에 드는 There will 이슈입니다. be a solution to those problems. What 어떠한 technologies will 기술이 make life more 우리의 convenient? 삶을 더 편안하게 만들까요? If you can find the answer to this 당신이 question, 대답을 you can expect 대답합니다. the type of job will take place in the future. 당신이 어떠한 미래의 Examples 책을 include 가질지 electronic money, 전자와 object, 그리고 온라인 drone services, 서비스, 드론 time 서비스, control, and artificial intelligence. In 가상화폐 addition, problems such as health, climate change, 그것은 and 기후 resource 걱정이나 depletions will become 우리는 more 더 serious. 심각해져야 합니다. Ideas of 이런 serious problems 아이들은 will 우리가 be 문제를 noticed. 도와줍니다. Examples 예를 include 들어, human aging prevention and treatment, 사람의 도와 immediate sleep, weather control 그런 technology, 기술들을 and 통해서 energy storage 에너지를 technology. 주장합니다. 잘했습니다. 지금 상당히 어려운 건데 진짜 잘했습니다. 박수 쳐주세요. 어떤 내용인지 살짝 또 궁금하시기 때문에 들려드려 보겠습니다. Lesson 8. Curriculum of Neo-Anthroponi. What would they say if they asked their parents 40 years ago? What skills needed for their children to live well? They would have answered without hesitation. 한번 들으시면서 통역을 스스로 해보시기 바랍니다. Many children entered high school teaching farming techniques and skills. What occupations do most of them now work in? Technology 중간으로 for 한번 the super connected 들어볼게요. society in which we live today. Future schools will include problem-solving skills, teamwork,
and networks in the curriculum. Successful entrepreneurs around the world require 3 more technologies in addition to 자, 이런 내용이었습니다. 네, 해보시니까 만만치 않으시죠? 이 어려운 거 우리 친구들은 맨날 해내고 있습니다. 네, 아유. 자, 그 다음 것 한번 또 우리 골라서 해보도록 하겠습니다. 제가 영영이고. 그러지. 영준이가. 자, 그 다음 쉐도잉 동시통역 2로 넘어갈게요. 그래서 이거는 너 영영이잖아. 네. 너가 안 들어. 누나 거 듣고 하세요. 제가 달아야겠네요. 그지? 자, 뭐 할까? 이과 해볼게요. 이과가 뭐였지? 이과 모르지? 이거 모르는 안 꺼내. 자, 이과 해보겠습니다. 마지막 있어요. 아, 그거였나? Lesson 2. Many artists live in the Greenwich Village in New York City. 그 뉴욕. 아, 잠시만요. 잠깐만. 이거 먼저 들려드려 볼게요. 이것도. 자, 어떤 속도로 어떤 이제 Lesson 2. The Last Leaf. In the 1890s, many artists lived in Greenwich Village in New York City. 네, 이런 내용을 이제 우리 동시 통역을 해보도록 하겠습니다. 자, 해보세요. 다시 시작. Lesson 2. 이거 The Last Leaves. 마지막에 있어요. In the 1890s, many artists 어느 날 live in the Greenwich Village in New York City. 뉴욕시티에 Sue and John C. were artists. 그날 The two girls first met each other in that 그날 서로 month in May. 있습니다. The two girls talked happily 그 for 두 an hour 여자는 서로 about 이해했습니다. art, about clothes, about food. 그리고 음식에 대해서 Soon after their meeting, Sue and John C. moved into the studio apartment together. There are rooms at the top of the nurse working house in the Greenwich Village. In December, it was 그리고 very cold in New 10월달에 York. 그런 John C. has a pneumonia. 전 씨는 She lay on her bed and she did not move. A doctor visited her every day, 이 사람 매일매일 방문했습니다. but she was not getting better. 하지만 그녀는 점점 나아지지가 One 않았습니다. morning, the doctor spoke 그 quietly to 의사는 Sue. 말했습니다. I can't help her. She 나를 doesn't 도와주십시오. want to leave. 그녀가 She went to her own room and she cried quietly 그리고- for a few minutes. Then she 하지만- started to singing a happy song, and she went into the 그리고 Johnson's 그녀는 room. 방에 Johnson 한다고 lay 했습니다. on the bed. Her face was thin and white. She was looking towards the window. 그녀는 창문 밖에서 바라봤습니다. Suddenly, Sue 갑자기- heard a quiet sound. Jonesy was counting backward. 12, 11, 전 씨는 10. 숫자를 10부터 There are 걷겠습니다. only 11, 5 11 leaves 그리고 on the vine now. 저기 Johnson. 5개 밖에 안 The last leaf will 마지막으로 fall soon. Then I will die. 저 입이 다 떨어진다. 난 죽을 거야. That night, there 그 was 밤에- storm, 강한 바람이 불렀습니다. and the wind was 그리고 very 그 strong. 잎새를 하나둘 다 Early the next 떨어졌습니다. morning, 그리고 다음날이 되고 she looked towards the window. 그녀는 또 창문 밖을 There are 봤습니다. still one leaves on the vine. 거기는 하나의 That's the last 잎만이 leaf, 남아 있었습니다. said Jonesy. It will find today. 이것은 I will 먼저 die 떨어질 at 거야. the same time. 그리고 나는 같은 시간에 죽을 거야. It will live on the vine all day. 그리고 That 그것은 전혀 night, 떨어지지 there is more 않았습니다. wind and rain. 그리고 in the morning, 비가 오고 Jonesy 강한 will early 폭풍이 again. 불었습니다. The leaf was still on the vine, 하지만 그 잎은 아직 lay 또 in 붙어 her 있었습니다. and she looked at it for a long time. 그리고 그녀는 Then she 그걸 called 계속 보고 Sue. 있었습니다. 그리고 그녀는 다시 말했죠. The bean is very foolish girl, Sue, she said. I 내가 want to die, but 내 the 생각이 last leaf 문제였어. has 그리고 stayed on 그녀는 the vine. This 자기 taught me a lesson. Please bring me a bowl of soup now. 그리고 그녀는 스프를 먹기 시작했습니다. 잘했어요. 네, 박수 쳐주세요. 우리 친구들. 잘했습니다. 자, 이번에는 자, 한 번씩은 다 돌았지. 한 개만 더 해보고 이제 원고를 발표를 해보도록 할게요.
뒤에 있는 걸로 한번 해볼게요. 어저께 선윤애가 이거 5가 안 했지? 내 손에 실내가 있었어요. 뭐야? 페이스북. 아니 맞나? 아니 어려운 거 아니에요? 너 이제 어려운 거 하려고 지금. 아, 자 어려운 걸 한번 해보겠습니다. 자 5가 한번 해봅시다. 5가 그러면 영어? 영어 한번 해볼게요. 저 영어 야 영영 영화. 니 빼야 됩니다. 기다려주세요. 틀을게요. 5가 Lesson 5. 뭐가 The people have the right to smoke in public. 공공장소에서 흡연을 My 해도 father 될까? used to smoke. 저희 아버지는 흡연을 했었습니다. The doctor told him that he had to quit smoking. My father tried for a long time to quit. 오랜 It 시간 was 동안 very 노력을 difficult 했으나 for him. 그것은 매우 어려웠습니다. Smoking is addiction. 담배는 After many months, my father 저희 finally gave up, 아버지는 마지막 but he still craved cigarettes once in a night. 그는 He says that 얘기했습니다. quit smoking is the hardest thing he 담배를 ever 피우는 done. 것은 세상에서 제일 힘든 일이었습니다. When my father did smoke, he smoked everywhere. 그는 He smoked 매일매일 restaurant, 담배를 피웠습니다. stores, and many public buildings. 그리고 많은 Now, 공공 you are not allowed to 피웠습니다. smoke a lot of public places. 그래서 이제는 When my 모든 father 장소에서 smoked, 담배를 the 피우면 rules 안 되죠. were not so strict. 저희 아버지는 매우 People could 힘들었습니다. smoke. People everywhere. They really 모든 곳에서 담배를 didn't 피우고 smoke. The clothes always make them smoke. 옷에서도 And they 담배를 dress with 피웠습니다. secondhand 그리고 간접 Some people 흡연자를 think 했습니다. 몇몇 사람들은 It's 생각했습니다. actually worse for 이것은 is 매우 어려운 일이라고. people were smoking 사람들은 and very young children were held to smoke. It's been in 어린 the 나이부터 담배를 피웠습니다. some people smoke 몇몇 어린이들은 and the children live in 그리고 smoke. 아이들은 담배를 피우고 Some restaurants is bring smokers and not smokers. But usually the smoke is spread one area to the other. 다른 사람들에게도 피해가 가죠. There are some businesses that pass smoking together. Personally, I think that smoking in public should be completely end. 담배를 피우면 안 된다고 생각합니다. I don't see that as free than another person smoke. 다른 사람에게 If I 담배 shoot 피우는 피해가 in 난다고 myself. 생각합니다. 제 생각이에요. Run not smoke together because they have to be the flake. 왜냐면 그들은 I know the smoking is powerful 담배 issue 피우는 것이 and it is 굉장히 안 좋은 very 것을 ridiculous. 압니다. It's 강력한 Muslim. 그냥 담배는 Smoking 강력한 the 중독입니다. places with nobody else around. 아무도 Lung cancer is awful disease. Nobody should. 폐암이 lung 걸릴 수도 cancer. 있고 People should be educated about the dangers of smoking. 교육 Smoking should be 담배 taken 위험성의 in public 교육을 spaces. 받습니다. But eventually, I'd like to believe the fewer people will smoke. 몇몇 If we would like to live in a smoke-free environment. 압니다. 오케이 잘했습니다. 이런 식으로 우리 친구들이 수업 시간에 이제 듣고 내레이션을 듣고 동시 통역을 했었어요. 네, 그래서 이제 처음 했던 통역 부분이 쉐도잉 동시 통역 원 파트는 이제 다 같이 이제 원어민 듣고 이제 하는 통역을 하는 부분이었고, 이제 두 번째에서 조금 더 우리가 난이도가 올라가는 게 친구가 영영 쉐도잉 하는 부분을 듣고 또 통역을 해내는 부분이었기 때문에 또 영영 쉐도잉 하는 친구는 더 정교하게 잘 말을 해야 하고, 또 통역하는 친구도 듣고 최대한 잘 알아듣고 통역을 해야 되는 좀 더 실전적으로 이제 우리가 다가서는 훈련들을 계속 점진적으로 해 나가고 있습니다. 네, 우리 친구들 너무 잘했고요. 자, 이번에는 우리 이제 이런 포멀한 글, 에세이 형식이나 이런 칼럼 같은 글 말고 현실적인 좀 이야기들을 이제 회화 부문들이 이제 이야기하는 거를 해볼게요. 우리 이거 한번 해볼까요? 뭐 하지? 우리 8월 마지막이니까 이번에도 또 8과 한번 해볼까요? 이거 좀 돈 어려워했지, 근데 돈 어려워했는데 또 8가가 왜 또 은행이야, 또 어쩔 수 없어. 쉬웠죠? 빨리 묶어. Go. 자, 8과 해볼게요.
잘해보세요. Good luck, guys. 아니야. 내가 하면 아니야, 각자 해. 아 각자예요? 그러니까 여기서는 이제 너는 남자 역할, 너는 여자 역할. 네? 남자 역할하고 여자 그렇게 역할. 했었어요? 아니 선현이는 그렇게. 이렇게 이번에 공개 수업 때는 그렇게 한다고. 아, 영영요? 영영이요? 영영 한 번 하고 또 이제 한글 또 바꿔서 하고. 아, 중간에 딱 내가 이제 그만 하면 이제 한글로 바꿀 거예요. 이거 어렵겠네요. 그렇지 우리 또 한 단계 업그레이드해서 합니다. 남자가 더 말 많지 않아요? 아 몰라 아니야. 나도. 여자가 더 많이 뜻했어. 맞아. 그건 나도 몰라. 선현이는 여자가 더 많았어. 어디 갔어 여기. 자 이제 외국에 나갔을 때 이제 영어 하는 그런 장면들입니다. I'd like to make a wire transport. To which country? So Korea. How much duration course? For an international ride is $45. I see. I'd like to soon $1,000. Will it be in US dollars? Yes. Do you know how long it will take? It can take up to 5 days. Oh, that's too late. If you know the ABA bank would no longer, it may get there faster. What's in an ABA number? It's a number all banks have. It will help us to locate your bank faster. I will find out right away. How are you? How are you doing? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thanks. Boring. Yeah, Yeah, boring. we have to change some. How are you? I'm just, Good? how are you? Yeah, pretty good. There you go. That's better. Okay. And we're going to talk about sending money overseas. So also we call this in international wire transport. Bro, have you ever made a wire transport international or domestic? I have made. 자 여기서 이제 속도를 우리가 또 평소에 저희 이제 속도를 올려서 했거든요. 그래서 자 평소 속도 들려드릴게요. 이렇게 대화를 하거든요. In Korea, I make a wire transfer. 여기서 속도를 올려볼게요. 1.5배속으로. 자 그렇게 Yes, because my partner is Wilson, right? So I. What's it? Let's. It's written. So 자 요렇게 한번 우리가 해보도록 하겠습니다. 자 쉐도잉 해볼게요. 준비. Fasten your seatbelt, guys. Alright. My honor edition. Oh, wait. Oh, to the join. honor of my microphone. Oh, that's a bag is wired. And usually every few minutes I want me to go America. America, you see? And I think one find my personal experience. Wire transport in Korea is fantastic. It's So easy because America is not so easy. Very difficult. Very get many forms is it expensive. So I think the banking system in Korea I love. Banking system definitely in Korea is definitely done. 짱. Okay. Okay, so right here we're going to talk about wire transport, but from America, not here from America. If you went to the state and you wanted to send money to Korea, we're going to talk about one you need to know. Let's key expressions. Hey, key expressions. First expression is wire transport. Meanwhile, the printer is ready now. We'll talk about that. The woman said, how much does the transaction cost? The keyword here is transaction. And the teller said international wire. So we have the wire transfer, international wire. Okay, so then woman asked a very important question. How long will it take? How long will it take? To the teller, the man said, if you know the ABA bank routing number, this is a little bit difficult. It is just, how should I say, bank vocabulary. So ABA bank routing number. And finally, the man said it's a 9-digit number. 9-digit number. So those are key expressions for today. Are you ready for the main dialogue? Here we go. Okay, Ren. Wire transport. Okay, let's get started with the main dialogue. For instance. Alright, the lady said, I'd like to make a wire transport. So far, all our dialogue you hear, I'd like, so comment. So commonly used
So practice I'd like. No, I'd like. It's a little bit poser. I'd like. So I'd like to make a wire transfer. A wire transfer simply means sending money from this bank to bank B. It's a wire transfer. Now, 자, 이번에는 이제 한글로 통역해서 갈게요. 동현이랑 제가요. 네. 아. 해볼게요. 그래서 이것은 지금 해외 송금입니다. 그래서 당신은 그것을 저는 오늘 송금을 하길 원해요. 저는 오늘 돈을 좀 보내길 원해요. 그래서 와이어라는 단어는 당신이 그냥 말할 수 있습니다. 하지만 은행에서 그것은 더 이렇게 자세하게 말해야 됩니다. 그래서 이게 기억하세요. 그래서 은행 직원이 뭐라고 말했나요? 은행에 무엇을 얘기할까요? 어느 나라로 보낼까요? 어느 나라로 보낼까요? 알겠어요. 그래서 어느 나라로 보낼까요는 매우 중요한 표현이에요. 그래서 우리는 이해할 수 있습니다. 이것은 우리는 원래 문제가 아니었습니다. 어느 나라로 갈까는 당신의 어느 나라로 보낼까? 너무 오래 걸려요. 그것은 너무 깁니다. 그래서 간단하게 말해서 어느 나라로 보낼까요라고 얘기하는 알겠어요. 것입니다. 그래서 여자는 말합니다. 나만요. 제 발음 들어주셨나요? 서울이 아닙니다. 나라는 중요하잖아요. 그래서 자, 여기까지 하고 또 이제 바꿔서 할 건데 이제 한 명이 영준조 짝꿍을 해줘야지 돼요. 그래서 가위바위보. 아니면 나가요. 이 사람이 해 그냥. 네? 그 사람이 내 맘이요. 자, 하겠습니다. 영영이요. 네가 이제 또 여자 역할하고 이번엔 네가 남자 역할 하세요. 영영이. 바꿔서 영영 다시 또 하고. 여자. 먹고 이거 왜 안 눌러지나? 영영은 좀 속도로. 해볼게요. 바이바이. Hey, It's South a Korea. Korea. How much does the transaction cost? Transaction, bro. What is transaction? Transaction. Okay, trans means blue. Transportations. Transaction. So first, you are going to move something. So how much does transaction cost? This moving a moment to here. What is the fee? How much the fee contains? For this answer. Very good. So transaction cost simply means how much does it cost for me to send the money? Okay. Then the bank teller says For an international wire. is $45. $45. The regular keywords for keyword international wire. Differential wire transfer. Wire transfer can be in the country from one bank to another. The international wire means the one bank in one country and another bank in another country, and the international wire. So when the money that you send from South Korea to America is international wire. Different. And this cost is the fee, and the fee for different is $45. Now every bank is different. All the banks transaction costs are a little bit different. But then I found this on the internet, and this fee is for a baby bank in America. So I thought that it isn't the cost. That's right, because when I speak international transfer, that's about to America. Yeah. I $30 to $35. It's about $15 to my bank Korea, and then $15 to $17 to my bank in America. So each bank must be. So what for the transaction? So what is the Okay, so then the woman says, I see I'd like to send $1,000. Pretty easy. I want to send $100. So the total means to sure we can confirm. Okay, might be in US dollars or US dollars because 1,000 can be the another currency or not to be in once or say US dollar, US dollar. And like this dollar. The woman says yes. Do you know another question that most customers want to ask it? How long will it take? Do you know how long will it take? Just means how long will it take from this bank shoot to go the money of this bank all the way to this bank? How long will it take? Alright, that's something use me. How long will it take? What period? I
여기서부터 이제 또 다시 한글로 할게요. 한글 시작 통역하겠습니다. 시간입니다. 얼마나 많은 시간이 걸릴까요? 응, 맞아요. 그러면 이것은 가져올 수 있습니다. 이것은 가져올 수 있습니다. 이것은 5일 후에 가져올 수 있습니다. 이것 가져올 수 있습니다. 하지만 그래서 이것은 1일, 2일, 3일, 4일 그리고 5일 이것은 길잖아요. 이것은 6일 아닙니다. 이것은 가져올 수 있습니다. 5일 후에. 그래서 그것은 여기는 약 한 5일 동안 기다리고 6일 동안 기다리는 거 아닙니다. 그래서 6일날 그래 여기는 그래서 뭐뭐까지는 제한을 얘기하는 건요 최대치를 말하는 거죠. 그래서 당신이 이 표현을 듣는다면 쇼핑을 할 때나 계산을 할 때 당신은 뭐뭐까지 70%까지는 우리는 그거 70%까지 세일한다는 의미입니다. 그래서 제이는 얘기합니다. 그것은 너무 늦어요. 5일이라니 그것은 너무 늦습니다. 저는 지금 보내고 싶어요. 그래서 그래서 여러분 ABA 은행 넘버를 있다면 그것은 더 빨리 받을 수 있습니다. 그래서 여러분의 비밀번호 입력하는 걸 더 빨리 받을 수 있습니다. 그래서 ABA 근데 우리는 은행 언어입니다. 그래서 지금 비밀번호 무엇입니까? 그래서 저는 저희 엄마가 저희 어머니가 보통 이렇게 돈을 보내고 싶어 할 때 저희 어머니는 은행을 찾고 그리고 은행은 얘기합니다. 알겠어요. 당신이 그것을 보내고 싶다면 숫자를 가져가세요. 그리고 그럼 더 빨리 보낼 수 있습니다. 그래서 당신은 그것을 알고 있어야 해요. 긴급 상황에서 필요합니다. 그리고 당신은 그것을 당신이 은행을 만들어야 해요. 완전 전적으로 당신은 그것을 은행에 얘기해서 만들어야 한다. 진짜 실례합니다. ABA 그거 맞아요. 뭔가요? 그러면 은행은 얘기해줄 거면서 맞아요. 그렇게 그래서 여자가 얘기합니다. 무엇이에요? ABA 넘버가 뭔지 저는 그래서 말하는 말하는 얘기합니다. 그것은 자, 여기까지 네 시간 관계상 이제 다 끝까지 조금 몇 분 남았지만 이제 여기까지 마치도록 하겠습니다. 자, 우리 친구들이 이제 만약에 현장에서 갑자기 통역을 해야 되는 상황이 온다면 우리 친구들 나중에 조금 더 컸을 때 이제 마음에 이제 담대함이 조금 더 생기고 그렇게 되면 더 당당하게 하겠죠. 지금은 이렇게 전 옆에서 잘 들렸는데 어떻게 잘 전달이 되셨는지 모르겠습니다. 그러나 이제 들었을 때 꽤 많이 정확하게 잘 통역을 해냈어요. 그래서 우리 친구들 앞으로 이렇게 배워나가는 과정에서 훨씬 더 이 동식 통역사로서의 그런 자질도 우리가 계속 배워나가고 좀 더 견고해지지 않을까 기대해 봅니다. 네, 우리 친구들 너무 수고했습니다. 통역에 관한 이제 발표는 여기까지예요. 이제 발표 파트로 또 넘어가도록 하겠습니다. 우리 친구들 너무 수고했다고 박수 한번 더 쳐주세요. 그러면은 이쯤에서 이제 컴퓨터를 좀 정리를 하고요. 저 보면대 이쪽으로 갖고 와주세요. 자. 이제 영어 원서를 읽고 우리 친구들이 이제 여기 이제 나와야 돼. 이 의자를 집어넣고 해주시면 되죠. 의자를 집어넣고 이쪽으로 올게요. 가까이. 우리 친구들은 여기 앉아주세요. 카메라 안 가니까요. 그냥 뒤통수 놔도 됩니다. 자, 이제 원고 발표를 해보도록 하겠습니다. 자, 시작. Hi everyone. If you met a ghost, what do you think you feel? And I think it will be scary because seeing a ghost is not normal. And if you can go to the past and the present and the future, and how do you think? And
if I can go to the past and the present and the future, I would tell me about the matter of regret of now, and I change my attitude. The main character of this book experience of or before problem regard I say. The main character is Scrooge, and his character was greedy and cold. And one day, people of the town were busy because that day was Christmas Day. But Scrooge didn't meet his family. His nephew came and said to have dinner with his family, but he was ill. So he went to sleep and he lied on the bed. But suddenly, a ghost appeared and the ghost and the Scrooge went to the past and he saw a past of himself. And he came back and the ghost disappeared. But the other ghost appeared and he went to the nephew's house and he also went to his assistant's house and he came back and the ghost advised to him and disappeared but the other ghost appears again and he goes to the future and he saw the grave of him and he resolved to become kind, so he came back to present and he bought a turkey and gave to his assistant's family and he go to nephew's family's house and he ate the dinner happily. And I think this book is a little strange because I said we are not supposed to see the ghost, but he did and traveled to the past and the future. And I want to go to the past and the future because I have many matter of regret. So I want to advise to me. And if I go to the future, I see my future and I do a job given to me hard and I want to change my future because we can't change the past but we can change the future. And lastly, I think this book is good because I read this book and I look back on my life. So I recommend this book. Thank you for listening to my speech. 질문해 볼게요. 김현 씨. Who are you more similar, Scrooge or Bob? I think I'm similar like a Scrooge Why? because I also didn't go to outside to meet my friend. So I think I similar like a Scrooge. What do you think? What is the standard of success life? Successful life. Standard. What do you think is the success? Like happiness or money, those things. Like that. If in the future if I do happy to me, and I think it is a success life. Which one do you want to go, past or future? If you only choose one thing. And if you have only one chance, I will go to the future. why? Because I said we can't change the past, but we can change the future. I see. So are you satisfied with your life or do you want to change something like Scrooge in your life? Nowadays life, are you satisfied with this?
Are you satisfied? 만족하냐? Oh, yes. Yes? Oh, I see. Then what, in what perspective do you think you're satisfied nowadays in your life? I met my friends and I satisfied of my friends and my families and other things. I see. 오케이. 여기까지 해보겠습니다. 네. 잘했습니다. 이제 또 바꿔서 해볼게요. 그 다음 차례. Hello everyone, my name is Dong Shin and today I will introduce the book Anne of Green Gables. This book is about the story of a girl, Anne. Many people say that this book is so touching book, but I don't think so. I could realize how to live my life and I am not a so emotional person and I am a rational person. So I am not going to introduce this book and explain what I could realize through this book. Firstly, the main character of this book is Anne. Also, there are Matthew and Marla. They lived in Green Gables. They wanted to adopt a boy to help their farm work, but with the mistake, they adopted a girl named Anne. Marilla opposed Anne, but Matthew wanted her, so they adopted. Anne was too noisy. She was a troublemaker. Green Gables was so mess. So they decided Anne to go to the school. And there, she met her best friend Diana. So she changed it. Before she went to school, she was a troublemaker, but after she became a mature girl. In this part, I think this is same as our life, and because life is like such as spring, summer, fall, and summer, in our life we are sometimes tired, and there could be one of those days. But if you have patience and try hard, you can success. And this is same as spring will come. A hard part could be the winter, and the happy part could be spring or fall. So all the people have a hard time, but if we perceive this and study hard, we certainly are able to success. Later, Anne hates Gilbert because he teased her, but as they grew, they reconciled. They together studied hard and enrolled at a university. But when Matthew died, Anne became teacher instead of Gilbert. After I read this book, I think I get a motivation and energy to study more hard. Like Anne, there could be a hard time. It's same as my case. These days I am too tired and I am so hard. But this book became a stream of hope to my life. So with this motivation, I could study hard and achieve my dream. I encourage you to realize through this book. Thank you for listening to my speech. Okay, so if you were back to her, what will you accept Anne though she wasn't a boy who can help farming? Will you accept Anne? I will. Because the reason why I adopted the boy, because there was too much farm work, but Anne, a girl, could not help so much work than the boy. So I think I would not adopt the Anne. So when you compare the working quantities, comparing the male and female is different. So it's not that productive adopting a girl. I see. Great. Suddenly, if your families were die like Matthew, and what do you will feel? What would you feel? What would you feel? I would feel sad emotion. It will go about 1 month, but after 1 month, I
I think I can go to my life. Go back to your life. Yeah, normal life. In this story, Anne give up Raymond University for Marla. So Ithor and Billy give up Raymond University. If you're in her shoes, right? Yeah. Will you give up the university? And the Raymond was where she want to get in, but she gave up because of family, right? Yeah. So will you do that like her? No, I won't give up. Why not? Because my dream is to be Succeed. to succeed. Mm. So if I give up that, I cannot succeed. So for my dream, I won't give up that. But university. without you, your family become, have disadvantage and they become kind of depressed or actually here, Marilla was sick, right? Yeah. Her health was not that good, so need some care. So, She can't see well. yeah, right. She couldn't see. So, was she going to blind it? I Not don't yet, remember. but Not yet, but yeah, the doctor soon. Soon. Then in that desperating situation, so are you gonna pursue your? In that case, Uh-huh. firstly, I will study and lay her. Ah, okay. So you live with her together. And all the people eat. So I will give her some food when I eat. This is realistic way. Oh, so you're gonna figure out the alternative solution. Yeah. All right. Cool. If you 이런데 Adopted. If you were adopted. if you were adopted of new parents or family, To new Uh, family. how do you 뭐? 어떻게 나갈 것인가? 뭐라? 어떻게 나갈 것인가? 어떻게 살아갈 거냐고? How will you live in that family? What are you gonna do if you're adopted into a new family? Then... Firstly, I would be friendly with them, and after I would be friendly with them, and then I will live as my normal life. As you are. Yeah, in my position and in my career. I see. Okay, finish. All right, thank you. 소망한. Second. Yeah. Hi everyone, my name is Song. So before I start my speech, I have some question for you. What kinds of clothes are you wearing now, and what do you want to wear? And what if your clothes shows your identity? There was a series of events by changing clothes between Prince and the Pauper. There was two babies in London, Edward and Tom. Tom was born in blessing and love, but Edward was born into his family. So one day, Tom was walking in front of the palace and met Edward. Edward sympathized with Tom and took him to the palace. Their face was similar, so they decided to change their clothes and change their identity. So first, they feel interest about their new life, but soon they feel bad because they cannot do their new life. So eventually, they tried to return their life again, and Edward became a king. What is the thing that the writer wants to satire? This story is set in 16th century England. 16th century Europe had a very high royalty. On the other hand, by the collapse of feudalism, peasants got confused. This story shows their distress. Also, it shows the outer fully of human. In reality, there was an experiment, like a realistic version of UNICEF. There, a girl acted like a clean and lovely girl and a dirty girl. First time she went to a street. When she wore like a princess, everyone interested in her and helped her to find her family. But when she looked like a beggar, the kindly attitude had changed. Anyone wasn't interested in her. But if you read this story, you can know everyone is not clueless about poor people. Mild Tandem helped Edward, though his identity was a pauper. Most people in the world
emphasize on profit, but minority of altruistic people, the world became beautiful. We can live our full life for others, but sometimes by helping others, we can make the world warmer. Sometimes people don't mind true. We just need a princess who has a nice appearance, not a real princess who educated to be a king. Virtues never die. Untruths must be revealed one day, like Edward and Tom return their real life. We should know someone's real ability and inner self. Don't judge people by their appearance. Thank you for my speech. This is my speech. Good. Okay. What would you do if you were Tom in a situation that Edward said he is a real prince? So after they change their identity, you mean? Yeah. Will you return the position? Return the position. Yeah. When you are a Tom, when you are a fake prince, not a real prince. After they change the clothes, so if you are in the Tom's place, then will you return the position to him? No, I won't. Why not? Because I think it is a very big chance. Like before I said, it has a very high royal authority. So in the other word, it means I have a very powerful power. So Yeah, right. maybe I can make a better rule for the poor people and some new policy, like Political policy. policy. So you mean you can make the country better and the society better? Yeah, because I know the harmonies of the poor people. I see. Then you must kill Edward before you become, maintain your situation. No, because actually he gave a chance to become a king. So I will thankful to Edward. But what if like you mentioned, the truth is someday revealed? Yeah, that's right. But until then, all right. Who do you want to? Who do you want to live of? Want to be? Want to be like kind of Tom, or have many money And like- power. and power of Edward. of course Edward. Because I know that Edward has like he have an inner self problem about his life because he can't go out of palace. So He's just stuck in the palace. he's stuck in the palace, but he has the money. So I think by money we can do many things. So Also the power Yeah. too. but the Tom doesn't have power and doesn't have money, and I think his parents and sister also not good for him. So I think the Edward's life is better than Tom. But he has freedom, right? Yeah. If you were Tom, would you kill your father? I think I want to kill him, but I won't, because anyways, the killing other is making some guilty. So I won't. Committing the sin. Yeah. Committing the sin. So otherwise, you're not the Voldemort, so you're not gonna have any Horcrux. In the now do you have a True friend. true friend of like Tom and Edward? Of course, I have a lot of true friends, and I feel very thankful to them to be my friend. Okay, this is it. All right, thank you for watching us today. 이쪽으로 나가요. 인사하고 마무리합시다.
나와주세요. 자, attention, bow. Thank you for listening. 네, 감사합니다. 오늘 우리 친구들의 통역대학 1학년 1학기 라이브 수업 모습 보여드렸습니다. 수업 시간에 하는 부분들을 이렇게 다 자연스럽게 평소에 하던 대로 이렇게 보여드렸어요. 우리 친구들 다음번 또 이제 라이브 공개 수업 때 더 많은 응원과 관심 부탁드리고 우리 친구들 그 사이에 또 더 열심히 해서 다음번에는 한층 더 나아진 모습을 보여드릴 수 있기를 간절히 바랍니다. 네, 우리 친구들 잘했다고 격려의 박수 또 크게 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.